Our next topic is mechanism of opening and closing of stomata. Now we see the mechanism of the structure of stomata, and now we are going to study about the mechanism of opening and closing of stomata. The transpiration is regulated by the guard cells. That is because of the opening and closing of stomata. Now we study the how actually the mechanism of opening and closing of stomata is takes place. During night time, the stomata are closed, and during daytime, the stomata are opens. How this mechanism is takes place? We know that in the guard cells of stomata, there is a starch is present. And that starch plays an important role in the mechanism of opening and closing of stomata. See, this is the closed stomata. Here, the inner thick walls comes very close to each other, and the stomata is closed. This figure shows the stomata are opens. Here, the inner thick walls. These are the inner thick walls. These inner thick walls stretch away from each other. They are stretched away, and here the stomata is open. How this mechanism is takes place? During daytime, in the guard cells, there is a starch is present. In the guard cells, there is a starch is present, and during daytime, this starch is converted into soluble sugar. The starch is converted into soluble sugar with the help of enzyme phosphorylase. In the guard cells of stomata, starch is present. During daytime, starch is converted into soluble sugar with the help of enzyme phosphorylase. दिवसा काय होतं, गार्ड सेल्स मध्ये जे स्टार्च आहे, दिवसा त्या स्टार्चचं कन्वर्शन सोल्युबल शुगर मध्ये होतं विथ द हेल्प ऑफ एन्झाइम फॉस्फोरायलेज. नाउ starch is present, that starch is converted to soluble sugar. Now when the starch is converted into soluble sugar, the concentration of the guard cell is increases. The protoplasm, we call that cytoplasm, we call that cell fluid, we call that cell sap. In that cell sap, in the cytoplasm, the starch is converted to soluble sugar. And because of that, the concentration of the cytoplasm of the guard cell मध्ये जे सायटोप्लाझम आहे, त्या सायटोप्लाझमचं कॉन्सन्ट्रेशन काय वाढलं का? Because starch is converted to soluble sugar. It is a strong solution. When the starch is converted into soluble sugar, then the concentration of the cytoplasm which is present in the guard cell becomes increases as compared to outer subsidiary cells. In the outer subsidiary cells, there is also cytoplasm is present, but that cytoplasm is weak solution as compared to cytoplasm of guard cell, because in the guard cell now starch is converted into soluble sugar and that increases the concentration. हे स्टार्चचं कन्वर्शन सोल्युबल शुगर मध्ये झाल्यामुळे गार्ड सेलच्या सायटोप्लाझमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. कोणापेक्षा? सबसिडियरी सेल्सच्या सायटोप्लाझम पेक्षा. मीन्स इन द सबसिडियरी सेल्स देयर इज अ वीक सोल्युशन इज प्रेझेंट, and in the guard cell there is a strong solution is present. And we know the process of osmosis. The osmosis is the diffusion of water which takes place from weak solution to the strong solution through semi permeable membrane. weak solution कुठे जातं? स्ट्रॉंग सोल्युशन कडे जातं ऑस्मॉसिस मध्ये. म्हणून ह्या ठिकाणी काय होतं? ऑस्मॉसिस व्हायला लागतं. द
water molecules which are present in the cytoplasm of the subsidiary cells that enters into the guard cells by the process of endosmosis. कारण गार्ड सेल मध्ये काय स्ट्रॉंग सोल्युशन आहे, सबसिडरी सेल्स मध्ये काय आहे वीक सोल्युशन आहे. म्हणून याच्यातले जे पाण्याचे मॉलिक्युल्स आहेत वॉटर मॉलिक्युल्स दे आर एंटर्स इनटू द गार्ड सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस. And hence, due to endosmosis, the osmotic pressure of the guard cell becomes increases. आता या ठिकाणी काय वाढेल ऑस्मॅटिक प्रेशर वाढेल. पहिला प्रेशर होता, पुन्हा त्यात काय झालं वॉटर मॉलिक्युल्स आतमध्ये गेले, वॉटर मॉलिक्युल्स आतमध्ये गेल्यामुळे काय झालं ऑस्मॅटिक प्रेशर वाढला. अँड ड्यू टू दॅट ऑस्मॅटिक प्रेशर द गार्ड सेल्स आर बिकम टर्जिड. गार्ड सेल आता फुगतील. Here the water enters from subsidiary cells into the guard cell because in the subsidiary cells weak solution is present. In the guard cell strong solution is present. That is because of the soluble sugar. Starch is converted into soluble sugar that increases the concentration of guard cell, and hence the water molecules which are present in the subsidiary cells that enters into the guard cells by the process of endosmosis. And because of that the osmotic pressure of the guard cell is become increases. The guard cells are become turgid. The outer thin wall of the guard cells are expanded. ह्या ज्या outer thin wall आहे guard cells च्या, या outer thin wall which are elastic in nature, they are expanded. ह्या expand होतील. And inner thick wall are stretched away from each other. आणि त्या एक्सपांड जसे एक्सपांड होत जातील तसे याच्या इनर थिक वॉल आहे, इनर थिक वॉल काय एकमेकांपासून दूर जातील. दे आर स्ट्रेच अवे फ्रॉम इच अदर. अँड इन दिस वे द स्टोमाटा आर ओपन्स ड्युरिंग द डे टाइम. आणि दिवसा अशा पद्धतीने स्टोमाटा ओपन्स होतात. ड्युरिंग नाईट टाइम दॅट सोल्युबल शुगर is converted into starch. रात्री काय होतं हे जे सोल्युबल शुगर आहे दॅट सोल्युबल शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. आता हे सोल्युबल शुगरचं कन्व्हर्शन स्टार्च मध्ये झालं. स्टार्च मध्ये झाल्यानंतर या गार्ड सेलचं कॉन्सन्ट्रेशन ऍज इट इज राहील का नाही राहणार. द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सायटोप्लाझम ऑफ द गार्ड सेल इज बिकम्स डिक्रीजेस बिकॉज नाउ सोल्युबल शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. सोल्युबल शुगर कन्वर्शन स्टार्च मध्ये झाल्यामुळे याचं सायटोप्लाझमचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे दॅट इज बिकम लूज, दॅट इज बिकम वीक. आता याचं कॉन्सन्ट्रेशन लूज झालं. अँड हेन्स द वॉटर मॉलिक्युल्स विच आर प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम ऑफ द गार्ड सेल्स दॅट कम्स आउट इनटू द आउटर सबसिडरी सेल्स और मेसोफिल सेल्स. During night time, the soluble sugar is converted into starch. Because of conversion of soluble sugar into starch, the cytoplasm of the guard cell, the concentration of cytoplasm of guard cell is become decreases. The concentration of cytoplasm of guard cell is become loose, that is become weak, and because of that, the water molecules which are present in the guard cells that comes out into the outer subsidiary cells by the process of exosmosis. आता या ठिकाणी काय होईल एक्झॉस्मोसिस, कारण याच्यातले वॉटर मॉलिक्युल्स आता काय होत बाहेर पडत आहेत. एक्झॉस्मोसिस होईल. अँड ड्यू टू एक्झॉस्मोसिस द ऑस्मॅटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल इज बिकम्स डिक्रीजेस. नाउ द ऑस्मॅटिक प्रेशर इज डिक्रीजेस अँड बिकॉज ऑफ दिस द गार्ड सेल्स आर बिकम श्रिंक, दे आर बिकम कॉन्ट्रॅक्ट. आता गार्ड सेल्स जे त्याच्यातलं पाणी निघून गेलं एक्झॉस्मोसिसमुळे काय आलं वॉटर बाहेर पडलं. बाहेरच्या सबसिडरी सेल्स मध्ये गेल्यामुळे गार्ड सेल काय होतात श्रिंक होतात, कॉन्ट्रॅक्ट होतात. सो दॅट दे आर बिकम श्रिंक अँड कम क्लोज टू विथ इच अदर. इन दिस वे द इनर थिक वॉल्स आर comes close to with each other and in this way stomata are closed. हे जे गार्ड सेल्स आहेत हे श्रिंक होत जातात, कॉन्ट्रॅक्ट होत जातात. कॉन्ट्रॅक्ट होत अशी वेळ येते की त्यांच्या ज्या इनर थिक वॉल आहे दॅट इनर थिक वॉल कम्स व्हेरी क्लोज टू each other and stomata are becomes
closed during the night time. In this way, the mechanism of opening and closing of stomata is takes place. अशा पद्धतीने opening and closing होत असतं स्टोमॅटाचं. Okay, that's all. And tomorrow we will discuss on the mechanism of opening and closing of stomata with the help of Stewart's hypothesis. There are two theories in our syllabus, Stewart's theory and Capon theory. And tomorrow we will study the Stewart's hypothesis or Stewart's theory. Okay, that's all.